கேக்குது. ஹலோ ஹலோ. வணக்கம் ஸ்பார்டன்ஸ். ஆரம்பிக்கலாமா? இன்னைக்கு எல்லாரையும் தூக்கி சொருகிறேன்டா. ஆரம்பிக்கலாமா? இங்க பாருங்க, ப்ரீமியம்லாம் போட்டு வந்திருக்கேன். எவ்வளோ மார்க்கில் இருக்கும்? போ 104 இருக்கும். 889 போயிட்டு குறைஞ்சு 804 வந்துட்டோமா? இன்னைக்கு போகிறோம். ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன். கேம் விளையாடும்போது கமெண்ட் படிக்க மாட்டேன், கோச்சிக்காதீங்க. ஓகே, லெட்ஸ் கோ. டிஸ்பிளே தேவையா? ப்ளே ஆன்லைன். ப்ளே ஆரம்பமே போட்டு தெரிக்க. He comes there. வருவான். பார்ப்போம். மூவே பண்ணாம அபாட் ஆக போறியா? எனக்கு புரியல. ஏன் இவ்வளோ கம்மியாக ப்ளஸ் ஆகுது எனக்கு? அபாட் ஆக போகிறான் ப்ரோ. வரலோ. போர்டு ஃப்ளிப் பண்ணி பார்க்கலாமா? ஓகே, எதுக்கு இமோஜி பேலட்டு? தேட்டர் மோடு என்ன பண்ணும்? ஃபோக்கஸ் மோடு. ஓகே, ஃபோக்கஸ் மோடு போடுறான். மோடு நம்ம எப்படி ஆடும்? பண்ணிட்டேன். இப்போ மாற்றலாம். இதை வெட்டுவோம். இதை வச்சு இதை வெட்டுவோம். ஓஹோ,
இங்கே போச்சுன்னா இது போயிடும். அந்த இடத்துல தொங்குறான் இவன். இவனை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். இது இங்கே வச்சானு வைங்களேன், இதை வெட்டலாம். இதை வெட்டோன்னா இவன் இங்கே ப்ரொடெக்ட் பண்ணான்னு டிஸ்கோல் செக்மேட். டிஸ்கோல் செக்மேட். பார்ப்போம் என்ன பண்ணுறான்னு பார்ப்போம். உன்ட்ட என்ன எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு? ஒரே ஒரு பிஷப் எக்ஸ்ட்ரா வச்சிருக்கியா? வச்சுக்கோ. அந்த இன்ஆக்டிவ் பிஷப் இது இருக்கிறதுக்கு இல்லாமல் இருக்கிறது ஒன்று தான். கோஸ் இவன் இங்கே நோத்தலாம். செக்மேட். மூளை இருந்தவனா இருந்தா வருவானா? இங்கே வர முடியாது, இங்கே போக முடியாது. விட்டுவானோ? ஓஹோ, ஓகே. செக் வைக்கலாம். செக் வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாதோ? கோஸ் இங்கே போகலாம், இங்கே போகலாம், இங்கே போகலாம். இங்கே வைக்க முடியாது, இங்கே வைக்க முடியாது. யூ ஹேவ் பின் டிஸ்கனெக்டடா? ஃபக். விட்டு நல்லா தான் இருக்கு. ஓ, ஏம்ரா இவன் இப்படி பயன்படுத்துறான் டிஸ்கனெக்டர்னு? சாலா சொருகிடுவேன். ரீகனெக்டட். ஓகே சார், லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. இட்ஸ் குட். அடா 10 லைக்ஸ். எக்ஸ் இங்கே போச்சுன்னா இதை வச்சு வரட்டும். இல்லை இதை வச்சு வரட்டினா தான் அவனுக்கு லக்கு. ஓகே, இப்போ இது இங்கே நோத்தி வைக்கணும். நோத்தி வச்சான்னு வைங்களேன், நான் இது இங்கே எடுத்துருவேன். இங்கே எடுத்துட்டு checkmate. இங்கே நோத்து. If he goes there, I come here and next move checkmate. இங்கே மட்டும் போயிட்டானா, இந்த பிளாக் போயிட்டானா checkmate. ஆனால் அவனுக்கு அது தெரியும். வாட் இஸ் ஹீ கோன் டு? அவனால் எதுவும் பண்ண முடியாது. இப்போ இங்கே தான் இங்கே வைக்க முடியாது. இங்கே மட்டும்தான் முடிஞ்சு, அவ்வளோதான். செக்மேட்டை தவிர்க்கவே முடியாது. இங்கே போவான், இங்கே வருவேன். ஓ, இதை நவுத்தலாமா? இதை நவுத்திட்டானா செக்மேட் தவிர்த்து விடுவோம். Here
இதை மட்டும் அவன் நவுத்தலைன்னா செக்மேட் ப்ரோ. இதை மட்டும் நவுத்தாமல் இருந்தானா, பிஷப் நவுத்தலைன்னா செக்மேட். இஸ் ஹி கோயிங் டு? தேங்க்யூ. வணக்கம் தலர். வாங்க வாங்க ஷான் ப்ரோ. கேம் ரிவ்யூ போடுவோம்ல, பிரீமியம் போட்டிருக்கோம். எல்லா கேம் ரிவ்யூ பண்ணுவோம். 72%. அவன் 73%. பிளண்டர் பண்ணல, ஒரு மிஸ் அவன் 2 பிளண்டர் பண்ணியிருக்கானா. ஓகே. கேம் ரேட்டிங் 1100. ஹாய் ப்ரோ, நம்ம ஆட்ஸ் வச்சு ஆடலாமா? லைக் ஐ மே ப்ளே வித் அ பீஸ் டவுன், நாட் டு டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் யூ பட் டு ஹாவ் அ ஃபேர் கேம். ஓஹோ, அப்படி வரீங்களா? வராருங்க, கேம் ரிவ்யூ பண்ணுங்க. Classic first move for good reason. ஓகே. It fights for the center. வரம் ப்ரோ. Dark squared bishop. Pawns meet. Developing your knight is one of knight c6. Developing the knight. Their bishop comes in. Your pawn is undefended, so this move loses material. இது வந்து வச்சிருக்க தேவலன்றான். ஓகே. They took your pawn for free. They captured your vulnerable. This ignores the attack on the knight. They took your pawn. This ignores the attack on the knight, and it will be lost. இதான பண்ண பிளண்டரா இல்ல. They captured your. Doubling your pawns weakens the pawn structure. Yes, இத வச்சு எடுத்துறேன். இது நான் நடுவுல யோசிச்சேன். ஓகே. Their knight. This moving the. That's brilliant. You are threatened. They've made a mistake, and their queen is now lost. Yes. You had an opportunity to win a queen through a discovered it. They've made a mistake, and their queen is now lost. எப்படி இருங்க வர ஒரு நிமிஷம். You had an opportunity to win a queen. They've made a mistake, and their queen is now lost. They've made a mistake, and their queen is now lost. Oh, இங்க வச்சதா செக்கா. Sacrificing the bishop was the right idea. This is the way to win a queen. Okay. இன்னொரு தந்திருக்கலாம். ஏன் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. They've made him. You had an opportunity to win a queen through a discovered attack. கம்ஸ் இருக்கானா? ஆமா. இது ஏன் தோணல எனக்கு? ப்ரோ, எனக்கு மெம்பர்ஷிப் இன்னைக்கு தான் பஸ் நோ போட்டேன். This is the only good move. They moved the queen to safety. Your best move was to evade the check from the opposing queen. This steps away from the checking queen. Your best move was to evade the check. They exchanged pieces of. That was an. This is a fair trade. That was a fair trade. Your opponent, good job stepping into. This move clears the way to. Well done, an excellent move. இங்க நான் பண்ண பிளண்டர் என்னது? You are threatening to win. They've made a mistake. You had an opportunity to win a queen. Well done, and I like their choice. For sure, you had. This move puts their knight on a safe. Your pawn is no longer hanging, and that's not a mistake. But they did not. You captured that free pawn. That was the only move. You are threatening to deliver a back rank mate. You are now able to deliver a back rank mate. Nice job spotting the weakness of the back rank and checkmating your opponent. Bro, 7 days கழிச்சு மணி கட்டலனா 5000 பிங்கிடுவாங்க. கேஷ் பிடிங்கிடுவாங்களா? எங்கே வந்து பிடுவாங்க? எங்கள் வீட்லையா? வாங்க, எனக்கே வா ஃப்ரெண்ட்ஸ், வர இருங்க. எத்தனை பேர் இருங்க கொஞ்சம் விளையாட விடுங்க. விளையாடிட்டு வரேன் இருங்க. வந்த உடனே அடிக்கிறதுக்கு கூப்பிட வேண்டியது. இருங்க ஒரு 2-3 மேட்ச் ஜெயிச்சுட்டு வரேன் கொஞ்சம் ஒரு இதோட. பேங்க்ல இருந்து பிடுவாங்க. அது எப்படி பிடுங்குவானோ பார்க்குறேனே. ப்ரோ, டான்ஸ் சேலஞ்ச் வரீங்களா? நான் எதுக்கும் வரல. கோஸ் எக்ஸ் ஓகே. ஐயோ, மிஸ்டேக்ஸ் ஆகுது ப்ரோ. எக்ஸ் எனக்கே ஸ்கெட்சா? நான் சொருகிடுவேன். இவர் இங்கே ஒரு வாரம் அப்படியே செக்மேட் பண்ணிட்டு ஆட்டின்னு போயினே இருப்பாராம். நாங்கள் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்போமோ.
நினைக்கிறேன். குயின் அண்டர் த்ரெட் நவுத்தணும். அது எதுவும் பண்ண முடியாது. இதை தேக்கணும், அடிச்சிடலாம். அடிச்சா ஏதோ வச்சு அடிச்சிருவானா? ஓஹோ வா. ஓ இருங்க, ஏதோ பேசிட்டு இருக்கீங்க. எனிபடி அப் டு எ ஃப்ரெண்ட்லி கேம். ஓகே சந்தர் ப்ரோ, வாட் இஸ் யுவர் ரேட்டிங்? இப்போ மட்டும் என்ன வேடிக்கை தான் பார்க்குறீங்க? ஓஹோ முடிங்க, என்ன வின் பண்ணுங்க பாப்போம். ஓ டிஃபென்ஸ் இல்லாமல் இருக்காது, கவனிக்கல. Come to me. He takes, I take. If he didn't take, அவனால் இப்போ எதுவுமே பண்ண முடியாது. இதை நவுத்தா முடியாது. நவுத்திக்கிட்டே இங்கே தான் வைக்கலாம். குயின் இஸ் கோன். என்ன நடந்தாலும் இப்போ நான் குயினை எடுக்க போகிறேன், அவ்வளோதான். டாட் குயின். டோர்னமெண்ட் கிரியேட் பண்ணுங்க ப்ரோ, பார்த்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸ் எல்லாரும் விளையாடலாம். அப்படியா? இதில் கிரியேட் பண்ணலாமா தனியா? சாரி, எனக்கு தெரியாது. இது எடுத்தா வச்சு எடுப்பேன். ஒரு புது அன்டிஃபெண்டடாக இருக்கு. என்ன யாராச்சும் வின் பண்ணுங்க. ஓஹோ ஒரு நாள் I'm going to go check. He goes there, I take rook. அதான் பிளான். ஏய் உன்னை பொழந்துருவோண்டா. ஏன் ப்ரோ இவன் இப்படி பண்றான்? ஷிட். ஐயோ ஓஹோ ஓகே ப்ரோ கான்சன்ட்ரேஷன் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. கான்சன்ட்ரேட் குமரா, கான்சன்ட்ரேட். ஒரு நிமிஷம், இங்கே ஒரு ஏதோ ஒரு மூவ் ஊட்டம் போலையே. தான் போயிருக்கு.
நான் 1518 தானே ப்ரோ. மெனி பிக் பிளேயர்ஸ் தேர் தென் யூ ப்ரோ. இங்கேயும் வைக்க முடியாது, இங்கேயும் வைக்க முடியாது. இங்கே எடுத்தாலும் வெட்டுவேன். நீ வாடி, இப்போ என்ன பண்ணுவ? எங்கே வைப்ப? எங்கே வைப்ப? கஷ்டம் போ. ஏய் நேரத்துக்கு மிஸ்மோ ஆயிருக்கும். மை நேம் இஸ் நாட் பத்மபிரியன். பத்மபிரியன் நல்ல பேர் தான் ப்ரோ. பத்மபிரியன்றது நல்ல பேர் தான். ஏய் எனக்கு புரியலடா. முட்டாள். இதை மறந்துட்டோம் பாத்தியா? ஆஃபரை டிராவா தம்பி, என்ன பொழந்துரும் இதா இருந்துக்கு. நான் கஷ்டப்பட்டு ஈவன் பண்ணுவோன்னா இவர் ட்ரா ஆஃபர் பண்ணுவாராம். நறுக்கி எரிஞ்சிருவோம் பார்த்துக்கடி. எடுத்த வெட்டுவேன். இவன் யாரும் ஒரு நல்லா விளையாட தெரிஞ்சவனா இருப்பான் போல.
நினச்சேன்டா இதான் பண்ணுவான்ட்டு. எக்ஸ்னா எக்ஸ் எக்ஸ் லாக் ஆயிட்டான் ப்ரோ. ஐயோ மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஆ ரெண்டு வாட்டி கேட்குது. கேம் ரிவ்யூ பார்க்கவே இல்லை. தெரியும்டா. வச்சா என்ன பண்ணுவான்? இங்கே மட்டும்தான் வர முடியும். எக்ஸ் 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 எக்ஸ். ஓகே, ஐ ஹாவ் an ஐடியா. எக்ஸ் எக்ஸ் செக். இங்கே தான் வைக்கணும். வைடி காலி. குயின் காலி. என்னையா செஸ் எல்லாம் ப்ளே பண்ணுறேன். பாலாஜி கோப்ஸல் கான்சோ வெல்கம் 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 பேக். போயிட்டு வா. இங்கே வச்சா செக்கு. இங்கே இடம் இருக்கா?
இங்கே போனால் செக்கு இதை தூக்கி இங்கே வைப்பான். செக். Resign. Orange. Okay. Native. Queen. Bro. Yo, game review பார்க்க மாட்டேன் bro நான். ப்ரோ ப்ளே பண்ணலாமா? இந்த மேட்ச் முடிச்ச பிறகு சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் கூட தான் ப்ரோ ஆட போறேன். முடிச்சிட்டு வரேன். செக்கு தூக்க முடியாது. வைக்கிறேன் நான் வைக்கிறேன். டிஃபனில் தான் இருக்கு. யோசிச்செடுப்பு. ஒரு நிமிஷம் வந்துட்டேன். போடுங்க மாட்டேன். E5 கேம் ஓவரா? போன மேட்ச் பார்த்தீங்கன்னா கேம் தூள் எப்படி போகுது? கேம் தூள் நல்லா போகுது. E5 கேம் ஓவர் யூ மிஸ் ப்ரோ. அப்படியா? சாரி ப்ரோ. பாயிண்ட்ஸ் போடுங்க. ஐட்டா போடுங்க மாடரேட்டர்ஸ். குயின் A4 ப்ரோ. எனக்கு வந்து 15 செகண்ட் கழிச்சு தான் நான் கமெண்ட் வரும். நான் இப்போ இங்கே மூவ் பண்ண பிறகு அதுக்குள்ளே நான் முடிச்சிடணும் ப்ரோ. நான் 20th February எக்ஸாம் கூட ஒரு மேட்ச் விளையாடணும். இந்த February எக்ஸாம் ப்ரோ நான் விளையாடலாம் ப்ரோ. இதே வேலை தான் போல. புரியல.
இந்த மேட்ச் முடிச்சது யாருக்கு மேலே வருதோ அக்செப்ட் பண்ணிடுவோம், அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இங்கே வைக்க முடியாது. ஐயோ, இவன் அந்த இடத்துல நிற்கிறான் ப்ரோ, கவனிக்கல ப்ரோ. ஷிட். இவனை கொண்டு போகலாமா? இவனை கொண்டு போ. காக்கு ஒரு இடம் தான் இருக்கு, போக முடியாது. நோனா goes. Okay. இதில் லைக்ஸ் போடணும், புரியல. ஒன்று பார்த்துட்டியா ப்ரோ? மேரேஜ் இப்போ மேரேஜ் இன்னும் வரும் 4-5 monthஸில். லூசியானி, அது எனக்கே தெரியும். உங்களே இல்லை ப்ரோ. ஓ நைஸ். அட்டாக்ல இருக்கு, இந்த இது வைக்க முடியாது. இப்போ நான் தூக்கிட்டு போய் இதை ப்ரோ மெண்டல் ப்ரோ நான். வரட்டா? அடுத்த ரிவ்யூ கொடுங்க சாலா. குயின் சேவ் பண்ணிட்டு ப்ளே பண்ண. என்ன ப்ரோ அவரே ஏன் ப்ரோ சொன்னீங்க?
அவர் ஏன் ப்ரோ சொன்னீங்க? ப்ரோ இந்த இனிமேல் இந்த கம்மி இது வச்சுட்டு வரவங்களுக்குலாம் ஆடவே கூடாது ப்ரோ. ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்ணுறீங்க? அதான் தரும் கிங்கை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண ப்ரோ. அதான் ப்ரோ ட்ரை பண்ணுறேன். கிங்கை சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணுறப்பெல்லாம் செக் பண்ணிட்டுறானுங்க. நான் என்ன பண்ணுறது? எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அதான் எனக்கு புரியல அவர் ஏன் சொன்னாருன்ட்டு. வரணும் இல்லை இது எடுக்கணும். இதை வச்சு இதை எடுக்கணுமா? இதை வச்சு எடுப்போம். எக்ஸ் எக்ஸ் இவன் இதை எடுக்கலாமா? அன்ப்ரொடக்டடா இருக்கா? சிப்பா இதை எடுத்தானா ப்ரொடக்ஷனுக்கு கூட்டு வந்துடும். ப்ரோ 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 மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. சரி ஓகே. ஐயோ முட்டாள் முட்டாள். It's okay. பண்ணிட்டேன். நான் இதை ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடக்ட் பண்ணியிருக்கணும். வார் செஸ்ன்னு ஒரு கேம் இருக்கு, ட்ரை பண்ண ப்ரோ. அப்படியா? எதில் இருக்கு? ஸ்டீம்லையா? இதை காப்பாற்றணும் என்ன பண்ணும்? எதுவுமே பண்ண முடியாது. எதை வேணா எடுத்துக்கங்க. எதை எடுத்தாலும் நான் இங்கே கொண்டு வந்து வைப்பேன், செக் வைப்பேன், போக் பண்ணுவேன். ஷிட் ஷிட் ஏமாத்திட்டாங்க, என்ன ஏமாத்திட்டாங்க. செக்கு என்ன ப்ரோ ஆள் இல்லாத டீ கடையில் டீ ஆற்றிட்டு இருக்க? யாரு? நானா? யூ கேஸ் டோன்ட் நோ மீ. ஓகே கோஸ்டார், அவ்வளோதான். இப்போ அந்த ரூக்கை யாராலையும் காப்பாற்ற முடியாது. நானே நினைச்சாலும் காப்பாற்ற முடியாது.
ஸ்கெட்சு சார், ஸ்கெட்சு. இருக்கிறேன், பரவாயில்ல. வரணும், வரலாம். இந்த இதை வச்சு இதை வெட்ட முடியாது. இதை வெட்டினா இதை வச்சு வெட்டுவான். இது இங்கே இருக்குது, வெட்ட முடியாது. பார்த்துக்கலாம். இதுதான் ஸ்கெட்சா? ஆமாம், ரூக்கு சூப்பர். நாளைக்கு அவார்டு தரோம் உங்கள் சூப்பர் ஸ்கெட்சு. புரியல ப்ரோ, பக்கா பிளான் போட்டால் ஒரு ரூக்கு தூக்கியிருக்கேன் சாலா, அவ்வளோதான். சும்மா இருங்க, சும்மா. ஓஹோ, என்ன ப்ரோ, என்ன ப்ரோ? சாரி ப்ரோ, சும்மா தான் சொன்னேன். நீங்கள் சும்மா ஏன்டா இப்படி பண்ணுற? ஏய் பிஷப், இங்கே ஏன்டா வந்த நீ? நாசமா போக, இதை கவனிக்கல. வேணும்னா ஃபங்க்ஷன் நடத்தலாமா? நடத்துங்க, ஃபங்க்ஷன் வைங்க. எனக்கு ஒரு என்னது அன்பளிப்பு ஏதாவது கொடுங்க உங்கள் ஸ்கெட்சுக்கு. லெக்சர் எடுங்க. எடுக்கிறேன் ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் நம்ம ஒரு மேட்ச் ஆடலாமா? எனக்கு ப்ரோ லைனாக அப்படி யார் ஃபஸ்ட்டு வருதோ அவங்களுக்கு ஆடுறோம் ப்ரோ. செத்தடா, அவ்வளோதான். ஸ்கெட்சு ஸ்கெட்சு ஸ்கெட்சார் வாட்டு. இப்போ நீ இதை நவுத்து எங்கேயா நவுத்துவியா? கோ செக்கு, இதான் வரணும். செக் மேட், ஃபினிஷ். இதை நவுத்தனா ஃபினிஷ். இப்போ லைவ் பார்த்து ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப் பண்ணீங்கன்னா அவ்வளோதான். சரியா? ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப் பண்ணீங்க அவ்வளோதான். ப்ரோ ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப்பு ப்ரோ, ஷிட். ஐயோ தப்புட்டனே. கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கேன். ஸ்ட்ரீம் ஸ்னைப் சும்மா தான். இல்லை அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை ப்ரோ. 1v1 வரீங்களா மேடம்? அவ்வளோதான். மேட்ச் முடிச்சு.
சேலஞ்ச் என்ன சேலஞ்ச்? If you win, you gonna get thing I wanted. If I win, you gonna get thing I wanted. If you win, you gonna get buy my wishlist. செஞ்சிடலாம். இது நல்லா இருக்கு. எதை காப்பாற்றுவேன்? இதை காப்பாற்றுவியா? எதை காப்பாற்றுவேன் சொல்லுடா. பிஷப் இதை வெட்டினா இங்கே வந்துடுவோம். அங்கே பார்த்துக்கலாம். போனோன்னா இங்கே வந்துடுவாப்புல. நான் திரும்ப இங்கே வருவேன். கோஸ் 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 கோஸ். ஓகே, எடுத்துக்கலாம். ஓகே ப்ரோ, நெக்ஸ்ட் யூ நான் தான் விளையாடும். யார் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவேன்? நண்பா நல்லா இருக்கியா? பாலாஜி அண்ணா வெல்கம். இதான் எடுப்பேன். ஒரு பக்கம் போகக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு பக்கம் போனால் புஷ் பண்ணிடுறாங்க இந்த வச்சு. ஓ ஷிட் ப்ரோ 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 ப்ரோ. தான் ஆக போகுதியா தெரியல. நல்லா இருக்க அவு நண்பா. ரீசன் சொன்னா நீ நல்லா இருப்ப, அதான் சொல்லல. ஓகே Oh shit. Okay. And okay. அவ்வளோதான், நம்மளால இப்போ கேன்சல் பண்ண முடியாது. ஆப்பிள் மியூசிக் எப்படி இருக்குன்னு ரொம்ப
போரிங் சாங் கேட்க போகிறேன். ஓகே ஜிஜிஸ் ஜிஜி ப்ரோ. பாட்டு மட்டும் மாற்றிட்டு வரேன். என்னடா பாட்டு இது? இதை வச்சு எடுக்கலாமா, இதை வச்சு எடுக்கலாமா? இதை வச்சு எடுத்தோம்னா ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. இதை வச்சு எடுத்தோம்னாலும் அட்டாக். இதை வச்சு எடுத்தோம்னா இதுக்கு செக்கு. இதை வச்சு எடுப்போம். ஆக்டிவேட்டும் பண்ணுறோம், அவனையும் அடிக்கிறோம். நான் அடிச்சிட்டேன். ப்ரோ மூவ் பண்ணவே இல்லை ப்ரோ. ஷிட். மிஸ் மூவ் மவுஸ் ஸ்லிப்புன்னு சொல்லி, மவுஸ் ஸ்லிப்பு இல்லை அது போலருங்க. எங்கே மூவ் பண்ணேன்? இல்லை நான் இது பண்ணலான்னு பார்த்தேன், அது பண்ண முடியலன்னதும் வேறு மூவ் பண்ணலான்னு யோசிச்சிருந்தோம், மாற்றி இங்கே வச்சிட்டேன். முடியாது, வைக்க முடியாது. எக்ஸ் போதுன்னு வைங்க. செக் பண்ணுவோம். ஓஹோ, இது ஒரே மூவ் தான் இருக்கா? ஷிட்.
வாழ்த்துக்கள் வச்சுங்க. வாங்க அடுத்த ஆள் வாங்க. நாட்டு எனக்கு என்னைக்கு குட் டே இருந்திருக்கு. ஆல் பேட் டே தான். வாங்க 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 அடுத்து யார்? வாங்க வாங்க கற்றுக்கிறேன். இருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கேம்லாம் நான் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு வரேன். இது எப்போ விளாண்டது? 18 விளாண்டது. இது தோத்த கேமா? ரிவ்யூ பண்ணிட்டு வராருங்க. காசு போட்டு வச்சு ரிவ்யூ பண்ணாமல் என்ன எனக்கு புரியலையே ஒன்றும். You played some nice moves in that tough game. Strong players throughout history have... I like this attack. Fabian. Bishop. You missed an opportunity. Bishop c4 develops the bishop toward the center, prepares to castle, and eyes the f7 square. You missed an opportunity to capture a free pawn. Okay. They are threatening to win a rook through a fork. Bro, irunga bro, varam bro. They are threatening the only move, and you found it. This removes your pawn that was threatening to win material. Your best move was to kick a knight. You permitted the opponent. They are threatening to checkmate the king. Your best move was to capture a knight that was threatening to win material. You allowed the opponent to force isolated double. Your best move was... They are threatening to checkmate the king. நம்ம இதை வச்சு வெட்டி இருக்கலாம் ப்ரோ. சாலா மோனே. இவர் சோடியாக் சைன்னா இதை வச்சு வெட்டி இருந்திருக்கலாம் ஃப்ரீயாவே. ஓகே அடுத்து. Your best move was to their best option was to force isolated doubled pawns. You recapture the piece. This move puts your pawn is undefended, so this move loses material. They took your pawn for free. You shield your king by blocking the check from the queen. Precise move from good recapture choice, bringing a new piece into the game. They stopped your attack. Castling kingside is their knight comes into play. Attack. You are forcing your opponent to have isolated doubled pawns, which ruins their structure. A straightforward. Your rooks are connected, which helps them work together. That's not a mistake, but they did not find You missed a better way to... That's not a mistake. You missed a better way to defend a pawn that was under attack. That's playable. You permitted the opponent to force isolated doubled pawns. Their better move was to force isolated doubled pawns. You found a safer square for your bishop. This was the only move. This move puts their knight on a safer square. Correct, of course. Move away from danger. They moved their king out of... You had a better option, but this is not bad. They slipped up a bit here. Your opponent's advantage has turned into a winning... They played the strongest move available. Nice. You capture a vulnerable knight. Your opponent's... You are threatened. They prevented you. Well done. An excellent move. They kick your rook with a... This is a good time. This move drops the defense, and now you can simply take the rook. Nice. You capture a vulnerable rook, winning material after all trades are completed. A straightforward recapture. Rasi bro, fast up. A logical cap. Defending their... A good choice they made. You permit... You are forced... You recap. This move activates their... This move... I like their choice. Nice. This is a good time for you. This move drops the defense. Your opponent... By moving here, you allow your opponent to capture your bishop for free. They capitalized on the pin. Okay. A logical capture. Bro. You permitted the opponent. You are forced. You recap. This move... Nice move. Decent move. This that capture of your pawn will cause you to lose material after all the trades are made. You're going to end up losing a pawn. That capture of your pawn will cause you to lose material after all the trades are made. You're going to... They're better... You allowed the opponent to... They capture... Recapture. Not the best. They're... Very good. This isn't a mistake, but there was... Their pawn reaches the back rank and promotes to a queen. This isn't a mistake, but there was something better for you. Okay. அடுத்து இது ஜெயிச்ச மேட்ச். ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு இருங்க. டப்புன்னு ரிவ்யூ பண்ணிட்டு வரேன். There are some great moves to review in an otherwise tough game. Let's take a look. Blender பண்ணல நிறைய. Okay. A classic first move from your opponent. Capturing your hanging queen. There are some great... Your opponent develops their bishop off its starting square. They're better... They're not...
They missed a chance to... You are bringing your... They made... You've just allowed your pawn to be taken without a fight. They made one of the top moves in this position. You've just... A logical cap. They exchanged pieces of equal value. You lost... Defending their hanging pawn. You lost control of the equal position, and now you are worse. Defending their hanging... You're gonna end... Your opponent... You recap. They capture your... A clear recap takes back. With that move, you offer to trade pieces. This move puts their... You win time by... This move pins your... Castling on the same... They took your bishop for free. Nice move. Simplifying the position is... Nice, definitely... They... Your queen is undefended, so this... Bro, ஒரு மேட்ச் போடலாம் ப்ரோ ப்ளீஸ் ஜஸ்ட் ஒரு மேட்ச் ப்ரோ ஆடுறோம் ப்ரோ இருங்க ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் ப்ரோ இதெல்லாம் கொடுக்காதீங்க இது என்ன 2 பார் அந்த ஸ்லாஷ் போட்டுறதெல்லாம் கொடுக்காதீங்க வேறு டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது இப்போ கொடுங்க கமான் ஹாப்பியில் என்ன ஷிட் கேட்டம் போயிட்டுருக்கு கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சேலஞ்ச் கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஐயோ அர்த்தம் வந்துச்சு குதுரை 2 ரெக்வெஸ்ட் அது ப்ரோ வரீங்களா ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்க்குறேன் வரல எதுவும் ப்ரோ இந்த மாதிரி கொடுக்காதீங்க ப்ரோ பார் போட்டிருக்கிறது ப்ரோ வாங்க ப்ரோ உங்களது என்ன பேர் ப்ரோ பேர் என்ன உங்களது சர்ச் எடுக்குமா இது வச்சு எடுக்குமா சர்ச் எடுத்தா இது வரும் ரெட் கலர் டிபி பேர் ப்ரோ நேம் இது அந்த சுக்குனோன்னு ஏதோ வந்துச்சு இதுவா சுக்குனா அது நீங்கள் ஏதோ 3 பார் இதுன்னு தரீங்களே அது கொடுக்காதீங்க அந்த பார் போட்டிருக்கிறது எதுவும் கொடுக்காதல டைம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் சிம்பிளாக இருக்கிறது ஏதாவது கொடுங்க கவனிக்கல ஷிட்
அடுத்து ஓகே ஒரு 5 மினிட்ஸ் கொடுங்க, அது கொடுங்க. இருங்க ரிவ்யூ பண்ணிட்டு வரேன். ரிக்வஸ்ட் வந்துச்சு, நானே வந்து ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறாருங்க. இது ரிவ்யூ பண்ணிட்டு வந்து ரிக்வஸ்ட் கொடுக்குறேன். உங்களுக்கு வந்துச்சு ப்ரோ. A solid start loss. Starting with your king's pawn is a versatile first move. There are many lines in D6 developing. They bring your move. This is you recap. You found a safe. Their knight comes into play. You found E5 attacks the knight. You found a safer square for your knight. E5 attacks the knight, gains space in the center, and controls F. You found their knight develops the bishop and attacks the center. They had a better. Your opponent. Now a lot. Their pawn is now. Your better option was to castle queenside. Their best option was to attack a pawn chain. Their pawn, their better move. You've just allowed your pawn to be taken without a fight. They took your pawn. Oops, you gave up a bishop. You won a queen for free. They are threatening. Precise. This move still keeps their. This move still. Nice, definitely the right move. They missed a chance to checkmate the king. Nice, definitely the right move. They missed a chance to checkmate the king. Nice, definitely the right move. They missed a chance to checkmate the king. Challenge. ப்ரோ இதுதான் 3/2 தராதீங்கன்ற திரும்ப 5 மினிட்ஸ் அதே இருந்துட்டு இருக்கீங்க. இது நானே கொடுக்குறேன் வாங்க. நான் மூவ் பண்ணிட்டேன். 1700 1700 வச்சுக்கிட்டு என்கிட்ட வந்து ரங்கா நியாயமா இது? X. ப்ரோ நீங்கள் அப்படியே கொடுங்க ப்ரோ. ஐ மீன் ஒரு டிஸ்கார்டு ஒன்று டிஸ்கார்டில் வரேன், இருங்க வரேன்.
ப்ரோ அதை கவனிக்கல ப்ரோ. கால் வாழ்த்துக்கள். மாதிரி அண்ணன் ரிவ்யூ. Defending from a worse position is one of Anonymous the Indian harder male. things நீங்க to தானே do bro? in chess. Let's see how you could have bounced back. ரெண்டு blunder. Best by test, this move has நீங்க தானே proven strong Anonymous in Indian countless male. games. Developing your knight toward the center in this variation of the Sicilian defense. A subtle development. Your move. C take. You read this. A straight. Develop this. There. This leads to a pin. You allowed the opponent to win material. They've chosen to castle on the opposite side, likely aiming for a more double-edged game. You prevented your opponent from being able to win material. You allowed the opponent to win material through an eventual pin. This leads to a pin. You recaptured. They missed a chance to win material by pinning a piece to the king. You recaptured the piece. They missed a chance to win. The game was close to even, but now you are in a worse position. You moved quickly, the game was. They missed a chance to win material by pinning a piece to the king. Okay. The game was close. They're better. You moved quickly, missing the only. They've made it. You're kicking. They moved. You had this move left there. You had an opportunity to capture a free pawn. This you captured. They are threatening to win. You permitted the opponent to win material by eventually trapping a piece. Your opponent has a continuation that traps and wins material. You permitted the opponent to win material by eventually trapping a piece. Your opponent, you left your attacked rook hanging, giving your opponent free material. They took very good. They a lot. Your bet. Put they took very correct. They offer a fair trade of pieces. You had a better option, but this is not bad. They offer a fair trade of pieces. You had a simplifying the position is good for your opponent here. Nice. Okay. All the best.
X X X X X வருமா பார்த்துக்கலாம். இது இங்கே வந்தால் நம்ம இங்கே போய்க்கலாம். ஓகே ஆயிடுச்சா? X X X X கரெக்டா? X X X ஏய், அது ஒரு மூவ்மெண்ட் பண்ணிட்டு நான் எதுக்கு இப்ப? ஓகே வெத்திக்கார மாதிரி அந்த மூவ் பண்ண போறோம் இப்போ நான். Shit. ஆகும்.
ப்ரோ முட்டாள் இதை தூக்கி இங்கே வைக்கணும் ப்ரோ. மாற்றி வச்சிட்டேன் ப்ரோ. ஏனே தூக்கி வைக்கணும்னு சொல்லி இதை மாற்றி வச்சிட்டேனே. ஷிட். Goes. X. இது ஹேங்கிங்ல இருக்கா? நைஸ். இப்படி தான் ஆடணும் கேமு. கரெக்டாக அந்த மூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் வருது. ஓகே சூப்பர்ரா. அப்போ சரியா விளையாடுற. வாழ்த்துக்கள். எக்ஸ்னா இங்கே வருவான். ஏன் ப்ரோ அங்கே தான் முடிஞ்சு போச்சு. அப்புறம் எங்கேருந்து விளையாடுறது? எல்லாத்தையும் தான் கொடுத்துட்டேனே. Goes. Bro. Oh, okay. யாருக்காக கேட்குறது? இது இங்கே ஓகே. இது யாருமே ப்ரொடெக்ட் பண்ணலையா?
கோஸ். ஓகே, வாழ்த்துக்கள். அது அங்கங்க வந்துட்டு இருக்கான். பான் ஸ்டேக் பண்ணும். எக்ஸ் 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 எக்ஸ். ஏக்கா இருந்தது எடுத்துக்கூடாது. ஓகே, one is undefended. நெக்ஸ்ட் இது மூவ் பண்ண முடியாது. பிளாக் இது மூவ் பண்ணலாம். ஒன்றா டெக்ஸு பண்ண முடியாது.
Sorry. Check. 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 6. Bro. ஸ்கோர் பண்ணியிருந்தாலே இவன் இதை எடுத்திருந்தானோ செக் ஆகிருக்குமா? ஓகே கரெக்டாக தான். ஐயோ கொலாறு ப்ரோ நான். நல்ல வேலை வெட்டல, இது வெட்டியிருக்கலாம். X. 2 pawn C6 C6னா இதுவா? மிஸ்டேக் ஆகி போச்சே. ரூக்கு போயிடுவானே. போச்சுன்னா செக்கு. ரூக்கு போச்சு. எங்கே போயிருந்தாலும் இதை வச்சு எடுத்து வந்திருப்போம். ரூக்குன்றது X. Check.
நிமிஷம் வைங்க. எக்ஸ் எக்ஸ் செக் கோஸ்ட் எக்ஸ் No. பின் இதை இங்கே தான் வைக்கணும், எதுவும் பண்ண முடியாது. வச்சுக்கோ. வச்சுக்கோ. இப்போ என்ன பண்ணுவேன்? ரூக் A3 அது அதில் தான் வச்சிருக்கேன். என்ன பண்ணுவீங்கோ? என்ன பண்ணுவீங்கோ? எடுத்தா ரூக்கு போவோம், எடுக்கலனா ஓஹோ. இங்கே வச்சுருந்தானே இங்கே நேரத்துக்கு இது வச்சு செக் வச்சுருப்போம். ப்ராடக்ட் கரப்ப என்ன பண்ணுவேன்? on B4 then இப்போ என்ன பண்ணுவீங்கோ? இப்போ என்ன பண்ணுவீங்கோ? ரிசைன் பண்ணுவீங்களா? டேக்ஸ் கான்டெக்ட்ஸ் இதை வச்சு எடுக்கலாமா, இதை வச்சு எடுக்கலாமா? இதை வச்சு அடிச்சா இதை புஷ் பண்ணுவோம். இதை வச்சு எடுத்தா வெட்ட முடியாது. இதை வச்சு எடுத்தா எடுத்துட்டு தேங்க்யூ.
ரிசைன் ரிசைன் பண்ணுறா லவுடு அபாண்ட் விட்டுட்டு வர்றேன். இதுக்கு ரிசைனே பண்ணியிருக்கலாம். கேம் ரிவ்யூ பார்ப்போம். ரிவ்யூ பார்க்காமலே ஒன்று. Nice job outplaying your opponent in the endgame. குமார் ரெடி இருக்கணும். ஓகே. A fine first move by your opponent. Nice job outplaying your opponent in the end. A fine center pawns meet in the middle for a symmetrical offering. You are smart move reinforcing your pawn with extra protection. A central. This lets your bishop smart move. You are off center pawns meet offering. You are bringing knight c3 develop smart move. A center. This they you are for a clear recapture. Your best move was to castle kingside. A straightforward recapture. Castling. Both kings are castled now. You lost control of the equal position and now you are worse. Both kings are castled now. Control of the equal you lost control of the both kings are castled now. Yeah. You lost control of the equal position and now you are both kings are castled now. வந்திருந்தா என்ன? Okay. Both you lost this is a good time for you. Their best option was to win a tempo by threatening a knight. Good job defending that. You get a chance to force doubling of pawns. Okay, GG வாங்க. You are forcing a clear recapture. You allowed the opponent to win material because the pawn is pinned. எந்த பாண்டா பிண்ட் இதா? எந்த பாண்டு பிண்ட்? எதை சொல்றான்? எதுக்கு இங்க போனோம்? They missed a chance to win material because the pawn is pinned. You allowed a clear recapture. You allowed the opponent to win material because the pawn is pinned. Oh, okay. E-spin, if. Okay. Phone. Nice. They missed a chance to win. There was only one good move. They left their bishop open for. There was only one good move and you found it. You're kicking their bishop out of a. They left their bishop open for capture, giving you a chance to win. You missed an opportunity. They left their bishop open for capture, giving you a chance to win material. You missed an opportunity to cap. They exchanged pieces. You trade off. This is a fair trade. That was a fair. Defending them. Your better option was to kick a rook. Their better move was. Your better option was to move a knight. Their better move. Your better option was. Their better move was to double rooks on a single file. Okay. Your better op. They are threatening to. Your better option was to move a knight to safety. They are. You were keeping the balance, but that move makes your position worse. Ouch! You left your rook hanging. This is. You were keeping the balance, but that move makes your position worse. This is the only move that works. This move puts their rook on a safer square. Ouch! You left your rook hanging. This is the only move that works. They missed a chance to capture a free rook. There was only one good. They've attacked your pinned knight. They missed a chance to. There was only one good move there for you, but you overlooked it. They've attacked your. They missed a chance to. There was only one good move there for you, but you overlooked it. They missed a chance. This is the only good move. You recaptured. A clear recapture. Okay. You activated your rook and restricted the opponent's king. This calmly removes the bishop from an immediate threat. You spot a long-range capture and claim the pawn. Right on target. Right on target. You. Ouch! You left your. They've. Good job. That's what they captured. You recapturing. Their best option was to recapture a piece. Your better option was to move a rook to safety. This isn't a mistake, but there was something better for you. They slipped. You had a better option. This isn't a mistake, but there was something better for you. They slipped up a bit here. You had a better. Your opponent had the upper hand.
You had a better option, but this is not bad. Your opponent had the upper hand, but now the game is close to equal. That was an even swap of material. They exchanged pieces of you exchange a straightforward This is a fine move. Their king. This moves your rook to a They defended their bishop, which was under attack. Passed pawns must be pushed. Their bishop is now more active on this square. You found a safer square for your rook. Yes, this is the way. Defending their hanging pawn. By using the pin to the king, they played one of the best moves here. You escaped it. They made one of the. You dodged it. This is the only good move. They moved. Nice, definitely the right move. This is the only move. You step your king away from. They've made a mistake, and their bishop is now lost. You step your king away from the checking rook. They've made a mistake, and you step your king away from the checking rook. bro, எனக்கு இதை வச்சு செக் வச்சிருந்தா நான் இதை தான் நோத்தி ஆகணும். நோத்தி எதுனா ஈஸியாக இதை எடுத்து பிஷப் வச்சிருந்துருக்கும், இதையும் நம்ம காப்பாற்றி இருந்திருக்கலாம். ஓகே. This is the only move that works, and you found it. Their king is in your pawn's path. Nice. You capture a vulnerable bishop, winning material. They missed a chance to win a pawn through an eventual fork. Nice. You capture a vulnerable bishop, winning material after all trades are complete. They missed a chance. Nice. White can win a pawn using a fork with the right follow-up. Nice find. You found the only move in this position. That pawn was free for the take. Okay. You step your. This is their. Nice. They missed it. A clear recapture. They didn't find them. Your opponent has to watch that pass pawn. Right. Goes takes on doubling பண்ணக்கூடாது. Hi bro, Niranjan, welcome. Zati bro, sorry bro, hi slow மறந்துவிட்டேன். Hi வணக்கம். என்ன தைரியத்தில் இவங்க வச்சிருக்கோம்? இது பாதுகாப்பாக தான் இருக்கு. இதை சாக் பண்ணி இதை எடுக்கலாம்னு பார்த்தோம் ப்ரோ. நல்ல வேலை நக்கின்னு போல.
முடியாது. ஓ வச்சுக்கோ. இங்க போச்சுன்னு வைங்களேன், வச்சு வெட்டலாம். இது இங்கே வச்சுன்னா இது ஃபோர்க் ஆகும். What you gonna do, baby? Check. Wally. இவர் இது இப்போ வெட்டிட்டாருன்னா இது இங்கே வந்து செக்மெட் ஆகிடும். கரெக்டா? கெச்சா என்ன முருகேசா? கெச்சா ப்ரோ கூஃபி கூட விளையாடுறீங்க? இல்லை இல்லை ப்ரோ, ஒரு கூட இல்லை. எஃப்எஃப் கேமிங் வித் மணி. மணிஸ் கேமிங் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் வெல்கம். மீண்டும் மீண்டுமா? என்ன சார் ஒரே மூவே போட்டுட்ருக்கீங்க? என்ன பண்ண முடியும்? இங்கே வச்சா செக்மெட்டா? ஒலி கிரில். ஐயோ வச்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்போ. செக்மெட் ப்ரோ. தமிழில் கூஃபியை வச்சு ப்ராங்க் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா? நோ நோ நோ. எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நல்லா வச்சு லைவ் வந்து நல்லா இருக்குங்களா? நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? பிராங்க்ல பண்ணல, ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு செஸ் விளையாட வந்தால் அதனால் வச்சுருக்கேன். ஓகே முடிஞ்சு போச்சு. செக்மேட். ஓகே கேம் ரிவ்யூ போடு. Games tend to be won and lost in the middle game. Nice. A strong first move played by Grandmaster. A standard response. Develop. They bring they're with that. It's good. This is a fair recapture. They attacked your queen. Recapturing. This is a fair a straightforward recapture. Hey, அப்ப லைன் அப் ஆகும்லடா. அது எப்பற குட் மூவ்ன்றேன். சரி ஓகே. They attacked your a good choice to move your threat. That's not a mistake. But they did not find Castling King. They've made a mistake and their knight is now lost. Knight lost. You kick the opposing knight with a pawn. A correct move to get their knight out of. Castling King side tends to be. They've made a mistake, and their knight is now lost. Knight எப்படி lost? எப்படி knight lost ஆகும்? அட போர் அடிக்குது ப்ரோ. இந்த கேம் போர் அடிக்குதா? ஓ விளையாடுங்க ப்ரோ, நல்லா இருக்கு ப்ரோ. You kick a correct move. Your best move was to kick a knight. A correct move to get their knight out of harm's way. They missed your better option was this move doesn't help there. Your better option was to attack a pawn chain. This move you win. This move they captured your vulnerable knight. You allowed the opponent to force eventual checkmate. This forces an eventual. You allowed the opponent to force eventual checkmate. This will win a pawn with correct play.
This will win a pawn with correct play. எடுக்கிறோம் நம்ம. This allows the opponent to counterattack an opposing bishop. This will win a pawn with correct play. This will win a knight with a clear recapture. அதான் விளையாடி இருக்கணும். தப்பு பண்ணிட்டேன். Okay. You win time by posing. They capture. You allowed the. This forces an eventual. Nice, definitely. This move still keeps. This is a fine move. Checkmate and the game is over. This is a fine move. This move still keeps their checkmate plan on track. That was a free knight. Yes, this is the way. And the game is over. Yes, this is the way. And the game is over. Okay. மூளையை கசக்கி ப்ளே பண்ணணும். அது எங்க இருக்கு? இங்க நல்லா கசங்குது ப்ரோ. ஹலோ. வீடியோ காணோம். வீடியோ லைவ் பண்ணலையா? ஓகே. இங்க வச்சேன்னு வைங்களேன், போக முடியாது. இங்க தான் போகணும். யோசனை வைங்க வரும். பார்த்துக்கலாம். எனக்கு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் போடு ப்ரோ. எதனா பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் ஓடிட்டு தான் இருக்கு. இருங்க வரேன். ஓடிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கு. Got it. Fix. Goose knowing ya.
X move X. Okay. இங்கே போகும், இங்கே வைக்க முடியாது, இங்கே வந்தால் வெட்டுவேன். என்ன பிளான் இது? இதை வெட்டுற பிளானா? ஓஹோ, இதை தூக்கி இங்கே வச்சா? ஏய் வெயிட், இதை வச்சு செக் வைக்க முடியுமா? முடியுதா? இதில் தான் சத்தம் கேட்குதா? என்னடா திடீர்னு வெளில சவுண்ட் கேட்குதுன்னு பாரு. இது மட்டும் இங்கே வந்துச்சுன்னு வைங்களேன், ஒர்க்க சேட் ப்ரோ தப்பு பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இவனை மூவ் பண்ணியிருக்கணும் ப்ரோ. இவனை மூவ் பண்ணிட்டு ஐயோ ப்ரோ 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 ஐயோ டேய் சொல்லி காமிச்சேன்டா, நான் சொல்லி காமிச்சேன்டா. எடு எக்ஸா என்ன பண்ணும்? கம்
Goes. கேசல் பண்ணியிருந்துருக்கலாம். கேசல் பண்ணாமலே வச்சிருக்கோம். எக்ஸ் செக்கு எக்ஸ் ஏதாவது ஒன்று தான் காப்பாற்ற முடியும். செக் எக்ஸ் இதை வச்சு எடுக்கலன்னா தானே பார்த்து. இங்கே வச்சோம்னா ஓகே. டேக்கு இட்கோ இது டேக்ஸ்னா we can go somewhere here. இங்கே வைக்க முடியாது, இங்கே வைக்கலாம். எக்ஸ் எடுப்போம். இந்த எல்லாம் ஆக்டிவா இருக்கு ப்ரோ. இந்த பாருங்க ப்ரோ, 2 ரூக்கும் வச்ச இடத்துல வச்ச மாதிரி இருக்கானுங்க. Shit.
இது ஏன் 2 வருது? ப்ரோ. லூசு ப்ரோ நானு. ஓகே. சூப்பர். ஹாய் ப்ரோ, கேன் வி ப்ளே வித் ஆட்ஸ்? நீங்கள் நல்லா விளையாடுங்க, நல்லா விளையாடுங்க கூட விளையாடலாம்ல. எனக்கு புரியல ஒன்றும். சேஃப் தான். இவனை போடுவோம். ஓ, டக்.
ப்ரோ இதை வச்சு வெட்டி இருந்தா யாருன்னு வைங்க. ஓகே முட்டாள் மாசமா போக எங்க மிஸ்டேக் பண்ணோம். You built up a nice advantage that game. Let's focus on how to convert it into a win. A fundamental move that leads to several starting. The Vienna is offbeat choice that catches many players off guard. This that developed. They had a your best move was to strike at the center with a pawn. They had a better way to. Your best move was to strike at they had a better. This strikes at the center with a pawn, trying to gain space. This will win a pawn with correct play. A clear recapture. Starting. You're going to end up. You can pick up a free pawn. Your best move was to. They took your pawn for free. Your best move was to. They exchanged pieces of. That was a fair trade. Their bishop cast. They bring your move. They missed a chance. Your move puts your knight on an unsafe square. They missed a chance. The only move. By moving too quickly, they missed. You had an opportunity to capture a pawn and win material after the follow-up trades. By moving too, you had an opportunity. I like their choice. By moving too quickly, they missed the only good. That pawn. A clear recapture. You allowed the opponent to force eventually. This steps away from the checking queen. Nice, definitely the right move. You are threatening. You get a chance to capture a pawn. You are losing material this way. You missed an opportunity. You get a chance to capture a. You are losing material this way. They stopped your. You had a better way to move. This move loses a pawn. They stopped your. You had a better way to. This move gives you the opportunity. This move loses a pawn. Your opponent slipped.
This move gives you the opportunity. This move loses a pawn. This move gives you the opportunity to win their pawn. This move puts their queen on a safe. This move loses a knight. You can pick up a free bishop. You capture. They overlooked the critical move, not spending enough time to spot it. Your best move was to block an attack on a vulnerable rook. They overlooked the critical move, not spending enough time to spot it. This blocks the attack on a rook. They overlooked the critical. Their move is losing material. Your best move was to win it. They didn't find the right. Oops, you gave up a rook. They didn't find the right. Oops, you gave up a rook. This was the only move. Your opponent creates a pawn. You won a rook for free. Capturing. Well done, an excellent move. Okay. Friends, இது முடிச்சுக்கோமா இருங்க வர. ஓகே, முடித்துக்கொள்வோம். மட்டும் ஒன்று சால்வ் பண்ணி பார்ப்போம். இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கே. கத்துக்கிறேன். Find the game ending idea. Correct. Well played. Calculate for checkmate. Very well solved. Checkmate is waiting if you play carefully. Excellent play. You solved it. Finish this puzzle off with a checkmate. Bingo. You got it. Do you see a way to win the game? Good solving. என்னடா இது? டூட் ஒரு கேம் போடுவோமா? ப்ரோ இப்போ வேணாம் ப்ரோ, முடிச்சிட்டோம் ப்ரோ. நாளை மறுநாள் வருவோம் திரும்ப ஆடலாம். லைவ் முடிக்க போறேன். You have a chance to beat me. Can you find the checkmate? Very well solved. இந்த 20 வரையும் இருக்கு, அதை முடிச்சிட்டு போயிடலாம். Do you see the checkmate idea? Black to move. You spotted the solution. Excellent. This is the most important moment of the game. Find a way to checkmate me. Smart play. You can win if you find the checkmating idea. You spotted the solution. Excellent. This is the most important moment of the game. Find a way to checkmate me. Excellent play. You solved it. You can play checkmate soon. Do you see how? Smart play. Do you see the checkmate idea? Checkmate. Perfect. Nice work. You can play checkmate soon. Do you see how? Good solving. Find a way to end the game with a checkmate. Black to move. Great play. You can win if you find the checkmating idea. Black to move. Very well solved. You have a chance to beat me. Can you find the checkmate? You spotted the solution. Excellent. Checkmate is waiting if you play carefully. You got it. Well done. This is the most important moment of the game. Nicely done. Find the game ending idea. Black to move. Excellent play. You solved it. Win this game with a checkmate. Very good. Win this game with... Very good. Calculate for checkmate. White to move. Good work. Do you see a way to win the game? You got it. Well done. Find a way to end the game with a checkmate. Your eyes are sharp. Good work.
கடைசி. ஓகே. Checkmate is waiting if you play carefully. Black to move தானே? Bingo. You got it. Find the game ending idea. Game ending idea. Bingo. You got it. There's a way to end this with checkmate. Excellent play. You solved it. Tambi. Okay. Would complete பண்ணிட்டோமா? Okay. You can win if you find the checkmating idea. Black to move, huh? Yes, indeed. You got it. ஓகே, டெய்லி பஸ்ஸில் என்னன்னு மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடலாருங்க. என்னடா கசகசன்னு இருக்கு. சேஃபு சேஃபு சேஃபு. இது தொங்கின்னு இருக்கா? யாரும் அட்டாக் பண்ணல. சேஃபு. இது அடிக்க முடியாது. அடி விழும். என்னடா அது? மூவ் பண்றானோ எக்ஸ். ஏதாச்சும் எடுத்துருக்கலாமே அவன். எங்க இருக்கா? ஓகே. ஓ இப்போ இதை நோத்திட்டோம். ஓகே 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 ஓகே. இப்போ என்னன்னா இங்கே வச்சா வெட்டுவான். ஆனால் திரும்ப இதை வச்சு மூவ் பண்ணோம்னா திரும்ப அட்டாக் பண்ண வெட்ட முடியாது. பிளாக் பண்ணுறோம். ஓகே 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 ஃப்ரெண்ட்ஸ், துறந்தலையை முடித்துக் கொள்கிறேன். பார்த்து நன்றி. நன்றி ஸ்பார்டன்ஸ். எஸ்கிம்பா.